Welcome to another video in our dynamic programming series. Today's question. Given a 2 cross n matrix of numbers, find the maximum sum by selecting some elements such that the elements are not adjacent. ఈ క్వశ్చన్లో మనకిచ్చే ఇన్పుట్స్ 2 cross n షేప్లో ఉండే మ్యాట్రిసెస్. 2 cross n అంటే 2 rows n columns. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. With 2 rows and n columns, consider n equals to 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 rows and then 3 columns. ఈ నంబర్కి 1 and 3 are horizontally adjacent, 5 is vertically adjacent, 4 and 6 are diagonally adjacent. సో మనం ఎలాంటి నెంబర్ సెలెక్ట్ చేయాలి అంటే మన సమ్ మ్యాక్సిమం ఉండాలి. అది ఫస్ట్ కండిషన్, మ్యాక్సిమం సమ్. సెకండ్ కండిషన్ వచ్చేసి మనం సెలెక్ట్ చేసే నంబర్స్ షుడెంట్ బి అడ్జసెంట్ టు ఈచ్ అదర్. ఎలా అడ్జసెంట్? దే షుడెంట్ బి హారిజాంటలీ అడ్జసెంట్, దే షుడెంట్ బి వర్టికల్లీ అడ్జసెంట్, దే షుడెంట్ బి డయాగ్నలీ అడ్జసెంట్. ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనకు సమ్ మ్యాక్సిమం వచ్చేటట్టు, అలాగే మనం సెలెక్ట్ చేసే నంబర్స్ అడ్జసెంట్ ఉండకుండా ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలో చూద్దాం. ఆబ్వియస్లీ సమ్ మ్యాక్సిమం కావాలి కాబట్టి నేను హైయెస్ట్ నెంబర్ని పిక్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఈ 8ని పిక్ చేస్తాను, ఇక్కడ ఈ 8ని పిక్ చేస్తాను. దీస్ 2 8s ఆర్ నాట్ అడ్జసెంట్ టు ఈచ్ అదర్. 8 plus 8. 8 is our highest number in all these 12 numbers. 8 తర్వాత ఏ నెంబర్ ఉంది? 6. బట్ దీన్ని నేను సెలెక్ట్ చేయగలనా? లేదు. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ బి వర్టికలీ అడ్జసెంట్ టు ద 8 విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ సెలెక్టెడ్. 6 తర్వాత 2 5s ఉన్నాయి. బట్ ఐ కాంట్ సెలెక్ట్ నీదర్ ఆఫ్ దెమ్. ఎందుకు? ఈ 5 8కి హారిజాంటలీ అడ్జసెంట్ ఉంది, ఈ 5 8కి వర్టికలీ అడ్జసెంట్ ఉంది. నెక్స్ట్ కమ్స్ 4. ఎస్, ఐ కెన్ సెలెక్ట్ దిస్. దాని తర్వాత 3 ఉంది, ఐ కాంట్ సెలెక్ట్ దిస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్. దాని తర్వాత 2 ఉంది, ఐ కాంట్ సెలెక్ట్ దిస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్, ఐ కాంట్ సెలెక్ట్ దిస్ బికాస్ 2 ఇస్ డయాగ్నలీ అడ్జసెంట్ టు 8. నెక్స్ట్ వచ్చేసి 1, ఐ కాంట్ సెలెక్ట్ దిస్ బికాస్ ఇట్స్ హారిజాంటలీ అడ్జసెంట్ టు ద నెంబర్ విచ్ ఇస్ ఆల్రెడీ సెలెక్టెడ్. ఇది కూడా నేను సెలెక్ట్ చేయలేను, డయాగ్నలీ అడ్జసెంట్ ఉంది కాబట్టి. నెగటివ్ నెంబర్స్ని నేను అస్సలు సెలెక్ట్ చేయను, ఎందుకంటే దానివల్ల నా సమ్ ఇంకా తగ్గుతుంది. మై మోటో ఇస్ టు మ్యాక్సిమైజ్ ద సమ్. సో ద టోటల్ ఇస్ 20. మనకి అడ్జసెన్సీలో 3 కండిషన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి హారిజాంటల్, వర్టికల్ అండ్ దెన్ డయాగ్నల్. ఈ మూడిట్లో మనం దీని మీద ఫోకస్ చేస్తే వీ కెన్ కన్వర్ట్ దిస్ 2 cross n మ్యాట్రిక్స్ ఇంటూ 1 cross n మ్యాట్రిక్స్. ఎలా? వర్టికలీ అడ్జసెంట్ అంటే ఏంటి? సేమ్ కాలంలో మన నెంబర్స్ ఉండకూడదు. సేమ్ కాలంలో ఉన్న 2 రోస్లో నేను ఏదో ఒకటే సెలెక్ట్ చేయాలి. ఆ ఒకటి నేను ఏది సెలెక్ట్ చేస్తాను? ఆబ్వియస్గా మ్యాక్సిమం నెంబర్ని సెలెక్ట్ చేస్తాను. సో 2 and 4లో ఐ విల్ సెలెక్ట్ 4, -3 1లో ఐ విల్ సెలెక్ట్ 1, 8 and 5లో ఐ విల్ సెలెక్ట్ 8, 5 and 2లో ఐ విల్ సెలెక్ట్ 5, 1 and 3లో ఐ విల్ సెలెక్ట్ 3, 6 and 8లో ఐ విల్ సెలెక్ట్ 8. ఇక్కడ 2 cross nగా ఉన్న మ్యాట్రిక్స్ ఇక్కడ 1 cross n అయిపోయింది. నౌ దిస్ ఇస్ మోర్ సింపుల్ టు హ్యాండిల్. ఇప్పుడు ఈ మ్యాట్రిక్స్లో మనం నంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేయాలి సచ్ దాట్ ద సమ్ ఇస్ మ్యాక్సిమం, బట్ స్టిల్ దే షుడెంట్ బి హారిజాంటలీ అడ్జసెంట్. 2 cross n మ్యాట్రిక్స్ని 1 cross n మ్యాట్రిక్స్గా మార్చిన తర్వాత వర్టికల్ అడ్జసెన్సీ అండ్ డయాగ్నల్ అడ్జసెన్సీ అనే కాన్సెప్ట్స్ లేవు ఇంకా, ఎందుకంటే మన దగ్గర ఒకటే రో ఉంది. సింప్లీ మనం చూసుకోవాల్సింది, మనం సెలెక్ట్ చేసే నెంబర్ షుడెంట్ బి హారిజాంటలీ అడ్జసెంట్ అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ టు మ్యాక్సిమైజ్ ద సమ్. దీనికి సింపుల్గా మనం రికర్షన్లో యూజ్ చేసిన సెలెక్ట్ అండ్ రిజెక్ట్ అప్రోచ్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అట్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఐ హ్యావ్ ద ఆప్షన్ టు సెలెక్ట్ ఆర్ రిజెక్ట్ దిస్ నంబర్. నేను ఫైనల్గా సెలెక్ట్ చేసుకునే నంబర్స్లో ఈ నంబర్ ఉంటుందా లేదా అనేది నేను డిసైడ్ చేసుకోవాలి. నా దగ్గర 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేయడం ఆర్ దీన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేయడం. అవే ఈ 2 ఆప్షన్స్, సెలెక్ట్ ద కరెంట్ ఎలిమెంట్ ఆర్ నెగ్లెక్ట్ కరెంట్ ఎలిమెంట్. కరెంట్ ఎలిమెంట్ని సెలెక్ట్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్కి కరెంట్ ఎలిమెంట్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే వచ్చే ఆన్సర్ని రెండింటిని కంపేర్ చేసి ఆ రెండిట్లో మ్యాక్సిమంని మనం తీసుకుంటాం. వీల్ బి క్యాల్కులేటింగ్ దిస్ మ్యాక్సిమం ఫర్ ఆల్ i. I starts from 0, 1, 2, 3, 4, 5. So for all i from 0 to 5, we'll be calculating the maximum. ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేసిన మ్యాక్సిమంని మనం ఒక అరేలో స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా. దట్ ఈస్ వాట్ DP tells us. Use memoization. Memoizationకి we need an array to store the values of our subproblems. Let's call that array as DP. DP of i will be maximum sum by considering the first I elements. మన గోల్ ఏంటి? టు ఫిల్ దిస్ DP array. దాన్ని ఎలా ఫిల్ చేయాలో చూద్దాం. మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు మన దగ్గర 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి.
either select the current element or reject it. టూ క్రాస్ ఎన్ మ్యాట్రిక్స్ని 1x n మ్యాట్రిక్స్గా మార్చిన తర్వాత మనకు వచ్చిన 1x n అరే ఇది. లెట్స్ కాల్ ఇట్ A. I will be ranging from 0, 1, 2, 3, 4 and 5. When I equals to 0, మన దగ్గర ఒకటే ఎలిమెంట్ ఉంది. సో ఆ ఒక ఎలిమెంట్కి అడ్జసెంట్గా ఏదైనా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయా? లేవు. బికాస్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ ఓన్లీ వన్ ఎలిమెంట్. మ్యాక్సిమం సమ్ ఎలా వస్తుంది? సింపుల్గా అదే నెంబర్ నా మ్యాక్సిమం సమ్. అదే నేను ఇక్కడ రాసుకున్నాను. నెక్స్ట్ ఫర్ I equals to 1, అదే రెండు నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 4 and 1. ఇప్పుడు అడ్జసెన్సీ అనేది పిక్చర్లోకి వస్తుంది. 4 ఈజ్ అడ్జసెంట్ టు 1, 1 ఈజ్ అడ్జసెంట్ టు 4. సో ఈ రెండింటిలో ఏదో ఒకటే పిక్ చేసుకోవాలి. ఈ రెండింటిలో నేను ఏది పిక్ చేసుకుంటా? నాకు మ్యాక్సిమం సమ్ కావాలి కాబట్టి ఈ రెండింటిలో నేను మ్యాక్సిమం నెంబర్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటా. అదే నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఒకవేళ ఏ 1లోనే బిగ్గర్ నెంబర్ ఉందనుకోండి, కన్సిడర్ దిస్ ఇస్ 5. సో నేను 4ని ఎందుకు కన్సిడర్ చేసుకుంటా? 5నే సెలెక్ట్ చేసుకునేవాడిని. ఇక్కడ నేను చేసే సింపుల్ కంపారిజన్ నేను ఇక్కడ ఫార్ములాగా రాసుకున్నాను. A(i-1) అనేది అడ్జసెంట్ కాబట్టి ఐకి i-1, తర్వాత I వస్తుంది, తర్వాత I+1 వస్తుంది. ఐకి అడ్జసెంట్ ఏంటి? i-1 అండ్ I+1 ఈజ్ ఆల్సో అడ్జసెంట్ టు I. ఈ రెండు ఆర్ అడ్జసెంట్ టు I. ఒకవేళ నేను ఐని సెలెక్ట్ చేస్తే ఐ కాంట్ సెలెక్ట్ I-1. దీని ముందున్నది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. అందుకే ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ dp(i-2) అండ్ దెన్ ఐ కెన్ యాడ్ దెమ్ టు గెట్ ద మ్యాక్సిమం సమ్. అదే ఒకవేళ నేను ఇది రిజెక్ట్ చేశాను అనుకోండి, దీన్ని నేను సెలెక్ట్ చేయకపోతే ఐ హ్యావ్ ఫుల్ ఫ్రీడమ్ టు యూజ్ దిస్ వన్ విచ్ ఇస్ dp(i-1). ఇక్కడ dp అనే క్యూములేటివ్ రిజల్ట్స్ని స్టోర్ చేస్తాను అంతే. లెట్స్ కంటిన్యూ. I equals to 2 కేసులో A(i) అనేది 8. నా దగ్గర ఇప్పుడు రెండు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇదర్ టు సెలెక్ట్ 8 ఆర్ రిజెక్ట్ 8. ఒకవేళ నేను 8ని సెలెక్ట్ చేస్తే ఐ కాంట్ కన్సిడర్ దిస్ నంబర్, ఎందుకంటే దిస్ నంబర్ ఇస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ I-1. I can consider dp(i-2). సో A(i) వచ్చేసి 8. ఒకవేళ నేను 8ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే dp(i-2) వచ్చేసి 4 విచ్ ఇస్ 12. ఒకవేళ నేను 8ని రిజెక్ట్ చేయాలనుకుంటే ఐ కెన్ హ్యాపీలీ టేక్ dp(i-1). మై మ్యాక్సిమం సమ్ టిల్ నో విల్ బి 4. ఈ రెండిట్లో ఏది పెద్దది? ఆబ్వియస్లీ 12. 8ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడమే తెలివైన పని. సో దిస్ 8 is obtained by selecting this 8 and also I-1 which is this 4. 8 plus 4 12 అయింది. అది నేను dp అనే అరేలో స్టోర్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ కమ్స్ I equals to 3. మళ్ళీ సేమ్ స్టోరీ. ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ 5 plus 4 which is 9. ఇది సెలెక్ట్ కేస్. రిజెక్ట్ కేస్ వచ్చేసి ఒకవేళ నేను 5ని సెలెక్ట్ చేయకపోతే ఐ కెన్ కన్సిడర్ దిస్ 12. ఈ రెండింటిలో ఏది పెద్దది? ఆబ్వియస్లీ 12. సో రిజెక్టింగ్ 5 ఇస్ అ గుడ్ ఆప్షన్. నెక్స్ట్ కమ్స్ I equals to 4. ద నంబర్ ఇస్ 3. ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ 3 plus 12 నాకు 15 వస్తుంది. I-2 పొజిషన్లో 12 ఉంది. A(i) వచ్చేసి 3 plus 12 is 15. ఇఫ్ ఐ రిజెక్ట్ 3 ఐల్ హ్యావ్ ద ఓల్డర్ సమ్ విచ్ ఇస్ 12. ఈ రెండింటిలో హయ్యర్ వాల్యూ ఏంటి? 15. సో ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ ద ఫస్ట్ 5 ఎలిమెంట్స్ ఓన్లీ 4, 1, 8, 5, 3 వరకే నేను కన్సిడర్ చేసుకుంటే సెలెక్టింగ్ 3 వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఎ బెటర్ ఆప్షన్. అండ్ హెన్స్ హైయెస్ట్ నెంబర్ని నేను dp అనే అరేలో స్టోర్ చేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ కమ్స్ I equals to 5. A(i) is 8. ఇఫ్ ఐ సెలెక్ట్ 8, 12 plus 8 will be 20. ఇఫ్ ఐ డోంట్ సెలెక్ట్ 8, I'll have the older sum which is 15. ఈ రెండింటిలో హయ్యర్ వాల్యూ ఏది? 20. సో సెలెక్ట్ కేస్ ఇస్ వర్కింగ్ ఫర్ మీ. ఫైనలీ ఐ వుడ్ బి రిటర్నింగ్ dp(n) which is 20. ఇఫ్ యూ బ్యాక్ ట్రాక్, నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న ఎలిమెంట్స్ ఏంటి? ఇఫ్ మై I ranges from 0 to 5, ఇక్కడ 8ని సెలెక్ట్ చేశాను. ఈ 8ని సెలెక్ట్ చేస్తే నాకు వచ్చిన సమ్ 20. దీన్ని సెలెక్ట్ చేశాను కాబట్టి dp(i-2) అనేది కన్సిడర్ అయి ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వద్దాం. ఇక్కడ dp వాల్యూ ఏంటి? 12. ఇది సెలెక్ట్ కేసులో వచ్చిందా, రిజెక్ట్ కేసులో వచ్చిందా? 5ని సెలెక్ట్ చేసి ఉంటే నా సమ్ 9 ఉండేది. రిజెక్ట్ చేశాను కాబట్టి నా సమ్ 12 ఉంది. సో ఐఎమ్ రిజెక్టింగ్ దిస్ 5 అండ్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ దిస్ 12. ఇప్పుడు ఈ 12 ఎలా వచ్చింది? బై సెలెక్టింగ్ దిస్ 8 అండ్ దెన్ సెలెక్టింగ్ దిస్ 4 అండ్ హెన్స్ ద సమ్ ఇస్ 20.
Because we have to traverse the whole array, the time complexity is big of n. మనకి మెమోరైజేషన్ కోసం DP అనే అరే కావాలి కాబట్టి అడిషనల్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ వుడ్ బి బిగ్ ఆఫ్ n. స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీని బిగ్ ఆఫ్ n నుంచి కాన్స్టెంట్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీకి ఇంప్రూవ్ చేయొచ్చు. ఇది నేను ఎలా చెప్తున్నాను, అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు క్యాలిక్యులేట్ దిస్ DP ఆఫ్ I need either DP of I-1 or I-2. DP of I క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే దాని ముందు I-1 వాల్యూ అయినా ఆర్ దీని ముందు I-2 వాల్యూ ఉంటే సరిపోతుంది నాకు. సో ఫర్ క్యాలిక్యులేటింగ్ DP of I just need the previous two elements which I can store in a simple variables like a comma b instead of taking the whole array. Now come, let's code it. Maximum sum without adjacent elements. The question is the same. 2 cross n grid ఇచ్చారు. We have to calculate the sum of the numbers such that it should be maximum and no two chosen number should be adjacent. మనకిచ్చిన 2 cross n matrixని let's convert into 1 cross n matrix. ఒక సింపుల్ అరే లిస్ట్ని డిక్లేర్ చేసుకుందాం. We'll be iterating through the whole 2 cross n matrix. A dot size I plus this temp lo will keep on adding the maximum number of each column. Zeroth row, ith column, comma, first row, ith column. This will give us the 1 cross n matrix. ఇప్పుడు మనం మెమోరైజేషన్ కోసం let's declare an array of size n plus 1. DP of 0 will be 0. DP of 1 will be the first number. ఇలా ఎందుకు చేస్తున్నాం? DP of 1 ఏం రిప్రజెంట్ చేస్తుంది? ఒకవేళ నా దగ్గర ఒకటే నెంబర్ ఉంటే వాట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం సమ్? ఒకటే నెంబర్ ఉంటే that number itself is the maximum sum. యాక్సెప్ట్ వచ్చేసి మన టెంప్ ఆఫ్ I plus DP of I-2. Because I'm doing I-2, I have to start with. అందుకే ఈ రెండు ఇక్కడ మనం ఇనిషియలైజ్ చేసుకున్నాం బేస్ కండిషన్స్ లాగా. అండ్ రిజెక్ట్ simply it's DP of I-1. DP of I will be maximum of accept the command reject. ఇలా DP అరేని పాపులేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి either will be returning DP of DP length minus DP అరేలో లాస్ట్ ఎలిమెంట్ని రిటర్న్ చేస్తున్నాం. మనకి ఇచ్చిన 2 cross n array A, I have to iterate through all the columns, not rows. So there should be A dot get of 0 of size. 0th column size చూసుకోవాలి నేను. అప్పుడు నాకు number of columns వస్తాయి. సేమ్ ఇస్ ద కేస్ హియర్. ఇలా రాసుకోవచ్చు ఆర్ సింపుల్గా I can write temp of size. And then DP of 1 shouldn't be temp of bit of 1. It should be the first number in the array temp. And this shouldn't be DP dot length. It should be temp of size. ఎందుకంటే మనం టెంప్ అనే అరేని ఇటరేట్ చేస్తున్నాం, DP అరేని ఇటరేట్ చేయట్లేదు. DPలో జస్ట్ ఫిల్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం యూజింగ్ ద వాల్యూస్ ప్రజెంట్ ఇన్ టెంప్. సో ఐ థింక్ దిస్ షుడ్ బి ఫైన్. లెట్స్ రన్ ఇట్. ఓకే, DP is of size temp dot size plus 1. So when we are starting I equals to 2, this should be I minus 1. When I equals to 2, temp arrayలో ఫస్ట్ ఇండెక్స్లో ఉన్న ఎలిమెంట్ని కన్సిడర్ చేసుకోవాలి.
That's it. I hope you understood the problem well. Let's meet in the next video with another problem from dynamic programming.